Hello everyone, welcome to English with Mimi channel. In this video, we're gonna learn about the letter C. If you would like to learn, please continue watching this video. There are 3 ways to pronounce this letter. මේ අකුර මොකක්ද? How do we say it? We say C. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ වචනයක C අකුර මුලදී, මැදදී හෝ අවසානයේදී ආවම අපි කොහොමද ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. Let's look at the first way, and this is the most common way, and it's k sound. බොහෝ දුරට අපි ගොඩක් වචනවල බලන්න C අකුර ආවම කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? k sound එක නේද? මෙන්න මේ වචන ටික බලන්න. cat, cop, cut. ඔයාලට පේනව නේද මේ හැම වචනයක්ම පටන් ගන්නවා C අකුරෙන්. ඒ වගේම C අකුරට පස්සේ බලන්න A. මේකේ තියෙනවා O. මේ වචනේ තියෙනවා U. If you see the letter C comes before A, O or U, then we pronounce it k sound. වචනයක C අකුර A, O නැත්නම් U අකුරට කලින් එනවා නම් අපි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද? k sound එක. Let's see some examples. This is when C followed by A. Call, can. Make a come, con, control. This one when C followed by U letter. Cut, cutlery. There's another time when we use k sound. Words like basic, music, academic. මේ වචනවල බලන්න C එක අන්තිමට ඇවිත් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වචනවල C අකුර අන්තිමට ඇවිත් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවවලදීත් අපි ඒක k කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය මේ වචන වල අන්තිමට IC වලින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න. When C letter comes end of the word on its own, in that case also we pronounce the hard C, k sound. There's final way that we also pronounce hard C sound, k. මේ කියවන්න. Fact, class, cross. ඔයාලට පේනවද C අකුරට පස්සේ consonant letter එකක් ඇවිත් තියෙනවා. CT, මේකේ CL, මේකේ CR. So when the letter C comes before another consonant, also we pronounce k sound. But here we pronounce it, CT is almost like one sound. CT එක අපි වෙන වෙනම කියන්නේ k t කියලා වෙනම කියන්නේ. fact, fact, ukt කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ක්ලාස් එකේදී අපි class කියලා කියන්නේ. CL එක අපි එකට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. class. ඒකට cross එකේදී cross කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. We don't say it separately. We say it very fast. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයට ආවා. I believe that you are clear on this lesson. As I said in the beginning, there are 3 ways to pronounce this letter C. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරේ the first way, the k sound එක විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අනිත් sounds දෙක කියලා දෙනවා. So make sure to hit like and subscribe button so you don't miss my new updates, because every week I post different kinds of lessons to help you to improve your English level.